Jerusalem mayor tackles terrorist after suspect stabs Haredi man. Top Iranian negotiator warns Islamic Republic may quit talks. Zionist Union defense candidate discusses security issues in JPost studio. And video of bad Israeli behavior on a flight goes viral. Shalom and welcome to the Jerusalem Post News. Here are the top stories for February 23rd. A surveillance video recorded yesterday evening shows Jerusalem Mayor Nir Barkat tackling an alleged Palestinian terrorist who stabbed a Haredi man seconds earlier. My bodyguard took out his weapon, and when he aimed at the terrorist dropped his knife, and we immediately tackled him on the ground, made sure that he cannot continue with the terror attack, and then went on to see the wounded person that was, thank God, was relatively slightly wounded. We gave him first aid. Identified the suspect as a 19-year-old Palestinian who entered Jerusalem without authorization and swung a knife at bystanders after stabbing the 30-year-old Haredi man at a junction in IDF Square. Police said the victim sustained a light wound to his stomach and he was taken by ambulance to Sha'arei Tzedek Medical Center in Jerusalem. The suspect remains in police custody. Iran's top nuclear negotiator warned today that the Islamic Republic would quit talks with the US and 5 world powers if they feel the Western states are trying to impose their will on Tehran. Abbas Araghchi made the comments in an interview with Iranian media a day after a 2-hour meeting between Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and US Secretary of State John Kerry failed to lead to any agreements. Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed dismay at the continuation of the talks yesterday. תמוה שגם אחרי שבסוף השבוע דוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבע שאיראן ממשיכה להסתיר את המרכיבים הצבאיים של תוכנית הגרעין שלה, נמשכות איתה שיחות הגרעין כרגיל. לא רק שנמשכות, יש מאמץ מוגבר להגיע להסכם גרעין בימים ובשבועות הקרובים. ההסכם המתגבש בין איראן והמעצמות הוא מסוכן לישראל. ולכן נצא בשבוע הבא, יותר נכון, לכן נצא בשבוע הבא לארצות הברית, במטרה להסביר בקונגרס האמריקני שייתכן שהוא יהיה גוף שישפיע על גורל ההסכם, מדוע ההסכם הזה מסוכן לישראל, מסוכן לאזור, מסוכן לעולם כולו. Amos Yadlin, the Zionist Union's candidate for defense minister, weighed in on the issue of the Congress speech in an interview at the Jerusalem Post studio today with military affairs reporter Yaakov Lapin as part of the Jerusalem Post's election arena. In a way, it was counterproductive because there was a bipartisan coalition in the Congress that was about to impose new sanctions pending in case of a bad deal or no deal. Mm-hmm. And in a way, the Prime Minister broke this coalition, and the Democrat left it because it was not coordinated with the administration. So by speeches, you are not stopping the Iranian nuclear program that should be stopped. Yes, okay. You can watch the full interview on jpost.com later today. A video clip of Israelis verbally abusing an Israel flight attendant on a flight to Bulgaria has gone viral. אני לא עובד שלך, בהסמטה שאני עובד. אני רוצה את השוקולד. איזה סיבה אתה לא רוצה למכור לי? איזה סיבה אתה לא רוצה למכור לי את השוקולד? אני רוצה את השוקולד. מה אתה? אני רוצה את השוקולד. לא, לא חשוב. אם את תצטרך תרים לי את הכל ואת קצת יותר עלימה, אז כנראה שלבנו לעשות את זה. עדית. לא זה לא. אני רוצה לקנות את השוקולד. אני רוצה לקנות שוקולד. מה יא? רק שוקולד לקנות. מה אתה לא? מה כוסרמפך תקרא לו שוקולד? שמעת? תשאיר בכרטיס טיסה, תקרא לו שוקולד. יאללה, תוריד את הצורך שלך מהר. תתקור לו שוקולד מהר. יא חתיכת זבל. מה זה הוא לא מוכר לשוקולד? אני רוצה לראות את השוקולד. חתיכת זבל. אני רוצה שוקולד. תקרא לך את השוקולד. ואתה לא תתקור לאחותי שוקולד. כן, כן. מה אני? תזכרי את המילים שלי. את לבד לא רוצה להיות. אני שם ציין עליך. לעבדנה. לא, אין לי. אין לי
תעצור אותו. שב, אלי, And that's it for today. We'll be back tomorrow with more news from Israel. Until then, shalom from the Jerusalem Post studios.